来关心美国川普政府准国防部处长瓜必吉25日起出席美国的人事听证会，又讲到美国应该扩大对台湾的军售，逼台湾爱加强自我防卫能力。伊嘛认为，台湾的国防预算应该提高到 GDP 的10%以上。中国一直在做军事的扩张，纵观印太区域局势紧张。美国准国防部处长柯布吉参加人事听证会，真侪参议员拢关心台海情势。柯布吉强调讲，美国需要两边做伙做，那对台湾是加强化自身国防的压力，那加速扩大对台军售，强化台湾自我防卫能力。I have a different assessment with respect, Senator, about Taiwan's efforts. I think actually as a proportion of GDP, it's well below 3%. I agree with President Trump that they should be more like 10%, or at least something in that ballpark, really focused on their defense. 共和党的苏利文关心军售演前，讲美方还有一大堆汽车飞弹无交予台湾。另外，针对立法院台减国防预算，苏利文嘛批评国民党在耍危险的游戏。柯布吉嘛讲，台湾台减军费确实是让人感觉不安。If anyone from Taiwan is watching this hearing, they need to realize they're playing a dangerous game. I would make it a special focus to accelerate and revamp and focus those capabilities and expand them, those weapons transfers and sales and so forth to assist Taiwan in its ability to defend itself. 柯布吉认为讲，台湾国防预算应该到 GDP 的10%，嘛讲到爱美军承担风险，但是盟友所无愿意尽责任，这对美国来讲无公平。主要删除的是一些行政事务费，行政事务费，所以跟我们的战力是没有相关的。是不是要到10%？我想还是先逐步逐年的递增，那比较符合台湾的国情。那同时也希望说朝野立委能够有一些共识哈。有学者认为讲，这摆的国防预算开减差不多1.7%，颠倒是冻结19%，和美方的认知是有争差。国防部应该来补破网，和朝野党团沟通，较紧来改动预算。不但看我们的汉光演习，也看我们的战备月的演练，乃至于国军训练的状况。我觉得他们确实一定觉得国军目前还是有不少的问题，有点追不上目前这个军事科技的相关的发展，比如说对无人机的运用。对无人机的防御，针对美方表态讲要加大对台的军售，学者认为讲，国军应该积极提出E-2D 预警机、反舰直升机、M109A7 自走炮等需求，来快速提升战力。记者综合报道。